Though the global economy is beginning to show signs of recovery, the devastating effects of the COVID-19 pandemic remain self-evident. Uganda's economy experienced a sharp contraction to its lowest pace in 3 decades, with its GDP declining by 1.1%. Household incomes fell when farms closed and jobs were lost, particularly in the urban, informal sector. At the beginning of the pandemic in Uganda, Future Link Technologies, also known as FLT, with support from the MasterCard Foundation Fund for Rural Prosperity, rolled out a personalized digital literacy program for its subscribers to enhance personal and community financial resilience. The adoption and usage of MSACCO digital channels to transact during the lockdown enabled customers to access critical financial services. The deposits and loan repayments too enabled the SACCOs and microfinance institutions remain liquid. Mu mbeera y'omuggalo gwe tubaddemu, MSACCO etukoledde nnyo era singa teyajja atawo twandifunye obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga ekisookera ddala entambula baagisiba. N'olwa MSACCO twasigala tutambula bulungi ne banka ng'ofuna akasente onyiga bunyizi n'okaweerezaayo. Nga ne bw'oba oyagala akasente otuula mu ddiro n'onyiga bunyizi akasente ne kajja ku ssimu. Ne bw'oba oyagala kuweereza era onyiga bunyizi sente n'oziweerezaayo empeereza n'etwanguyira nnyo. Actually, during the COVID lockdown, it really eased my operations because while everyone was in the lockdown, I was busy transacting. I would just be with my phone, and I'm working. I'm able to communicate, to coordinate, because everything is done using my mobile phone. So I didn't face any big challenges. I didn't have to move out. I didn't have to worry about how I'm going to move because everything I was doing it where I am and it was efficient. Okuva lwe balangirira omuggalo guno ogw'ennaku 42 mu banka yaffe eno gye tukozesa yanaddangira agali awamu obudde babufunza ng'obudde bubeera butono ate ng'emirimu egyaffe gitandika okukola ku ssaawa nga 4 ne gikoma ssaawa nga 8 ku ssaawa 11 ate nga banka n'ennaku zennyini ezimu zaali zaafunda ng'olwomukaaga nga tebatakyakola naye nga neeyambisa enkola eno eya MSACCO nsobodde okuba nti mbeera awaka n'enteekayo akasente kange akasente nekinyambako okuba nti mu muggalo tubadde tusaasaanyanga nnyo nga tuyingiza kitono naye mba ne MSACCO ne badde nyamba okwejjako ssente zinandibadde nsaasaanya ekipayopayo nga tezirina mulamwa okuziteeka mu banka nesobola okumanya nti enkya nja kutandikira awo n'ekirala nti esobodde okumpa life assurance nti sijja kukwatibwa bulwadde ng'abantu balala kubanga mbadde nsigala waka wange ennaku ezimu nenzija ku mulimu nga wano akasente akatono ako kembadde nfunye ng'omuntu mugamba tonkwasa ssente mu ngalo ssente ziteeke ku ssimu oluziteeka ku ssimu neneeyambisa enkola ya MSACCO nenteekawo ssente so mu muggalo guno MSACCO esobodde okuntangira nze nga abeera akola mu bantu abangi obutakwasibwa bulwadde. When the 2 strict lockdowns were instituted, many SACCOs, including those belonging to teachers, were closed for the period of the lockdown. Many endured great strife as they suddenly could not access financial services. Only institutions that were on FLT's banking as a service platform could serve their customers. Mu muggalo gwe tubaddemu weesanze nga tubadde tulina abamemba bafaamu be twali twakawa looni ate nga kyenjagala nkutegeeze nti ssente tezituwa bammemba ziba z'abamemba bannaabwe. So MSACCO eno etuyambye okuba nti wonna ng'entambula esibiddwa wonna ng'okukuŋŋaana kusibiddwa nga n'essaawa za kafyu zikendeezeddwa bamemba baffe basigadde nga bakyasobola abo abasigala nga bakyasobola okukola emirimu gyabwe naddala abalimi abasigala nga balina ennyingiza entonotono kale ojja kwesanga nti omuggalo gwakosa ebyenfuna byonna nga wetaaga omuntu alina okusasula nga emitwalo 2 adda asobola kusasula 10 naye wesanga nga abaddeko MSACCO basobodde okuba akasente ako bakasindika omwana n'akuba akasimu n'agamba nkatadde ku akawunti yange mukagyeko mukole ki musasule looni n'osanga sigadde nga tutambula mpola mpola bwe tutyo nabo bamemba baffe abadde ku MSACCO era nkubiriza abatannaba kubeerako abatannaba kujja eno n'enkola ya MSACCO bajunire kuba nti tunnamanya omuggalo guno ogenda mpaka ddi ate nga twetaaga okuba nga sigala tuli mu bizinensi era nga bwe nkunyonnyodde nga tutandika nti ssente ze tubawo ogenda okwekulaakulanya ziba z'abamemba kiba kibi nnyo era nga kyannaku nga kya buswavu memba najja okugyayo akasente ke n'omugamba tennakawulamu amigundi tannakazza
ate ng'enkola esobola okukazza weeri eteekeddwawo osobola okuyita ku ssimu yo n'okaweereza looni yaffe n'ebeera ng'ekola ki ng'etambula. Mu mbeera yonna gye tubaddemu ey'omuggalo twali tufunye obweraliikirivu nga tulowooza nti tuyinza obutamalaako olw'ensonga nti bammemba badde tebakyasobola kuva gye babeera kutuuka ku offices zaffe, naye olw'embeera eno ey'eMSACCO bammemba basobodde okukolera yonna gye babadde nga bakozesa enkola yaffe eno ey'essimu okutranzactinga, abatereka badde batereka, abajja badde bajjayo, ate n'abasobola okusasula looni badde basasula. Kino kiyambye bizinesi yaffe kwongera okutambula. Aggregate savings growth in SACCOs and microfinance institutions during the lockdown is a clear testament of how technology can be leveraged to enhance financial resilience of African communities. So FLT has improved the financial resilience of communities in Uganda and indeed Zambia, because also we have operations in Zambia, by first and foremost enabling the accumulation of savings within the communities. The choice of working with SACCOs is ideally premised on the idea that when you have the accumulation of savings within the communities, you are providing the cheapest source of financing within the communities. So we've been able to grow aggregately. We have seen the aggregate savings of SACCOs that we work with grow close to 200 billion. 200 billion. These are in communities. And that means that the money then can be lent out to the individuals, the farmers, at a much lower cost than if you had an institution that is borrowing money from a bank to on lend to the SACCOs. Secondly, during this pandemic, when everyone was locked up, only the SACCOs, only the members of SACCOs in this country that had mobile banking services really had financial services. And this is for the member, the end consumer, but also for the SACCOs themselves. The SACCOs which did not have MSACCO literally closed, because then the members could not pay their loans, they could not save, they could not, basically they were closed. And as I speak, they are really struggling. It's only those that were working, that had MSACCO, that had mobile banking services, that have remained resilient.